I'm asking kind of behalf of my mom here, but what are the virtues for raising a child to be independent, and how should we guide them as a parents? 간섭을 안 하면 됩니다. Don't interfere. It's hard to, as a parents, be, but not, you know. So whether they're like, how should I, like, I need a little bit of a mind. But 네, 간섭하는 만큼 의지심이 생기고 그만큼 독립적이지 못합니다. Your child dependence will grow proportional to the amount of interference that you exercise. 독립적이라는 것은 독립적으로 키울 수 있는 게 아닙니다. 놔둬야 독립적이 됩니다. So you can't grow a child to independence. And independence is a natural consequence of you not interfering. 그러니까 독립적으로 키우겠다는 생각을 접으세요. So, your child being independent cannot be an object of your child rearing. 일반적으로 자연의 원리와 생각하면 생명이 자라는 데는 세 단계가 있습니다. So when you look back on nature and animals kingdom, and there are three kind of natural stages to child rearing. 사람의 경우를 보겠습니다. So let's take a look at human beings. 3살 때까지는 끔찍히 사랑해야 합니다. So until 3 years old, you have to give your child all the love and stability. 야단을 치거나 큰 소리를 쳐도 안 됩니다. You cannot get angry at your child. You cannot make loud noises or shout. 왜냐하면 심리적으로 불안감이 조성됩니다. You don't want to create that instability or that nervousness or anxiety. 네, 주로 우리의 그 사람의 특성인 자아가 3살까지 형성됩니다. Because between 0 and 3, that sense of self develops in that child. 이때 형성된 것은 죽을 때까지 거의 바뀌기 어렵습니다. And that sense of self is stable and it remains until you die. 그렇기 때문에 따뜻히 보살펴야 합니다. That's why you need warmth and nurture. 이때 학대하게 되면 그는 평생 심리적 불안을 느끼며 고통스럽게 삽니다. And if that child between 0 and 3 is abused during that period, that creates instability in that sense of self, and that creates a lot of suffering for the rest of that child's life. 그리고 어린 시절은 따라 배우는 특성이 있습니다. And after 3, kids tend to imitate. 뭐든지 그대로 흉내냅니다. They imitate what you do. 아이 보고 검소하게 살아라고 가르친다고 검소하게 살지 않습니다. Just because you tell a child to be modest, in his or her spending, doesn't mean that's what he's going to do. 부모가 검소하게 살면 아이도 검소하게 삽니다. If you live modestly, if you model your behavior, that's what the child will do. 엄마가 영어하면 아이도 영어를 하고요. And if the mother speaks English, the kid's going to speak English. 엄마가 공부를 하면 아이도 흉내를 냅니다. If the mother studies, and the child is going to study. 그래서 이런 것 때문에 명자의 어머니가 명자를 3번 이사 갔다는 얘기가 나옵니다. That's why you have that famous saying, a story in China, as the mother of Mencius actually moved 3 times in order to create the right environment for the child, for Mencius. 그래서 부모가 모범을 보여줘야 된다는 겁니다. So during that stage of life, the parents have to model the behavior. 대부분의 부모는 자기는 하지 않으면서 애들 보고 해라고 야단을 칩니다. But of course, the vast majority of parents, they don't actually model the behavior, but they do scream at their child to behave. 아이는 힘이 없기 때문에 억지로 따라하지만은 내부에 저항감이 생깁니다. Because the child is powerless against the parents at that stage, they will follow, except you also create an inner resistance. 이것이 주로 사춘기에 가서 반항으로 나타납니다. And that resistance comes out as, reaction during their teenage years. 아이들이 여러분께 저항을 한다면 그것은 아이의 심리에 억압이 있었구나 하는 것을 알아야 합니다. So if that child is starting to act out against you, then there was a sense of kind of internal contradiction and resistance that was latent there. 사춘기 때는 지켜봐야 합니다. During teenage years, you have to kind of step back and watch them. 그는 이제 어른이 되어가는 과정입니다. Because they're practicing to be adults. 지금까지 아이와는 성격이 다릅니다. It's different from what they were before. 가르친 대로 하지 않고 제멋대로 하는 특성이 있습니다. Their
teenage years are characterized by them taking their own initiative, doing what they want. 그것은 자기가 직접 뭐든지 다 경험해보고 싶어합니다. That's because they want to experience stuff. 그 수많은 시행착오를 지켜봐야 합니다. And you have to let them fail. 아이를 위한다고 그것을 막아버리면 자립심이 적어지게 됩니다. And if you interfere and prevent their failures, then you're going to reduce their sense of autonomy and independence. 주로 동양의 부모들은 이때 아이를 지켜보지 못하고 전부 어려움을 막아버립니다. And this is when a lot of the Asian parents actually they cannot allow themselves to sit back and watch. They kind of interfere and proactively prevent any failures. 그리고 성인이 되면 이제 정을 끊어야 합니다. So, and once your children are adults, then you have to kind of cut that cord. 그래서 부모와 자식이라 하더라도 이제 성인과 성인의 관계로 만나야 합니다. So you have to recalibrate your relationship from parent-child to adults. 사회적 관계가 되는 거죠. You have a social relationship at that point. 과거에 보호자 피보자의 관계였지 이제는 부모와 자식이라 하더라도 더 이상 보호자 피보자의 관계는 아닙니다. So before you're parent-child, protector and protectee, but no longer. 이제는 성인과 성인의 사회적 관계라는 겁니다. Although you still remain parent-child, from a social relationship perspective, dynamics perspective, you are peers. 부모가 자기에게 해줄 수 있는 것은 크게 두 가지입니다. So there are about two things that our parents can do for the child. 어릴 때 따뜻하게 보살펴서 심리적 안정을 주는 겁니다. Give all the warmth and love and stability as a child to give that child that emotional stability. 이것이 행복의 바탕이 되는 것입니다. That becomes the foundation for your happiness. 두 번째, 사춘기 때 자립할 수 있는 기회를 줘야 합니다. And second, give your child during teenage years the opportunity to become autonomous. 그가 공부를 잘하느냐, 돈을 많이 벌었냐, 어떤 지위를 갖느냐가 중요한 게 아니라 내 아이는 어디를 가든 스스로 살아갈 수 있도록 부모가 도와야 합니다. So it's not how much money the child earns or what kind of position the child attains. Is can that child live autonomously, independently in whatever situation is faced in? 이것이 부모가 해줄 수 있는 겁니다. This is what a parent can do. 공부를 잘 하도록 하는 것, 이거는 선생이 해야 할 일입니다. Trying to make your child into a good student, that's something a teacher should do. 대부분의 부모가 부모 역할은 포기하고 선생 역할을 많이 하려고 합니다. But in these days and age, a lot of parents, give up what they should do as parents and mistake themselves into thinking they're teachers. 그래서 아이들의 마음에 이게 사랑이 충만하지 못하고 불안이 있고 또 소외감을 많이 갖게 됩니다. So a lot of children these days feel deprived of their parents' love and they feel anxious instead.